In this video, I'm going to talk about how you can immigrate to Canada. Ngenda kwogera ku ngeri joyinza okugendamu e Canada. Bw'oba oli eyo ng'oyagala kugenda Canada oba visitinga Canada. Ngenda kwogera ku ngeri joyinza processingamu okusobola okuba nga ogenda e Canada. Naye kye njagala ntangazeemu siri agent atwala abantu genda Canada. Sitwala abantu Canada, naye ngenda kuwa tips zosobola okukozesa bw'oba oyagala travelinga to Canada ezinaakuyamba travelinga to Canada oba any other country, naye okusinga nga tugenda kwogera ku Canada. Nga tonaba genda Canada, kigenda kwetaagisa okumanya birungi ki abantu bye bafuna nga bagenze Canada. Bw'oba ng'ogenda gende Canada, ebirungi ki by'ofunamu ng'otravelinze oba ng'ovisitinze Canada, nga muno mulimu osobola okupursuinga yo career, osobola okufuna omulimu ng'ogenze Canada, business development, osobola okudevelopinga mu bya business. You can enjoy good health care ng'oli Canada, osobola okwenjoyinga good health care kubanga zino ensi zirina health system ennungi. World class education, bobanga okyasoma osobola okwenjoyinga world class education. High standards of life, those are some of the benefits zogenda oganyiramu ng'ovisitinze Canada oba ng'ogenze mu Canada. Osobola okutravelinga mu Canada through different ways. Engeri esooka gy'oyinza okukozesa ng'ogenda mu Canada is through use of express entry. Bw'oba oyagala genda mu Canada, kijja kwetaagisa okwapplyinga for the express entry. Eno visa ya express entry erina requirements zaayo nga yo ezeetaagisa. Express visa entry y'emu ku ngeri ezisinga okwanguya visa, y'emu ku ngeri ezisinga okwanguwa okufunamu visa okugenda mu Canada, naye nga ogifuna olina okubeera nga oli skilled worker, ng'olina obuyigirize. For example, kyetaagisa okuba nga at least wasomako n'ofuna bachelor's degree, ng'obadde okola mu kifo ky'olinamu experience, like experience of 1 year mu myaka 10, ng'obadde okola like ng'omwaka gumu mu mwaka 10 mw'ekyo ekifo. Mu myaka 10 egiyise ng'okola at least ng'okoze omwaka gumu oba ng'ebiri mw'ekyo ekifo. Zezo requirements ezeetaagisa okufuna eno express visa entry. Kati bw'obanga oyagala genda mu Canada, make sure olina degree, oli skilled worker with experience. Kati olw'okuba nti eno y'emu ku ngeri ezisinga okwanguwa abantu gye bakozesa okuimmigratinga to Canada, ngenda gyogerako nnyo. Kati nga mu kino ngenda kwogera ku requirements ki ezeetaagisa. What are the requirements for the express entry? Requirements ki ezeetaagisa okufuna express visa entry. Twagambye nti eno y'emu ku ngeri ezisinga okwanguwa okufuna visa oba invitation letter eye Canada. Okuyita mu ngeri eno kigenda kuyambako okuorganizinga ebintu byo oba okuprocessinga application yo oba oyagala okugenda e Canada. How to apply or applyinza otya ng'oyitamu eno engeri eya express visa entry. Kigenda kwetaagisa okusubmittinga your profile. Okusubmittinga your profile nga mweno profile yo ogenda includingamu some documents omuli language test results. Language test results kigenda kwetaagisa okutuula ebibuuzo ebya language omuli Oluzungu oba French. Ate weetaaga okuba nga omanyi Oluzungu oba French. Kaakati okutegeera nti omanyi Oluzungu oba French, bagenda kuwa ekibuuzo bagenda kuwa exams. Bw'oziyita benchmark eri 7. Then bw'onooziyita ojja kuba osobola okweyongerayo ne application yo. Then document endala ejja okwetaagisa ya educational credential assessment report. Kijja kwetaagisa oweeyo report about your education, ebipapula bye ebiraga obuyigirize bwo. In this case twagambye nti olina okuba ne bachelor's degree oba masters. Kigenda neera kwetaagisa okuba ne passport or travel document. Beera ne passport oba
travel document nga tonaba kutandika processinga, make sure osooka funa passport. Then bw'oba omaze preparinga your documents, bw'oba omaze ofuna preparinga zino documents, then kigenda kwetagisa ozisubmittinga. Kigenda kwetagisa submittinga your profile on the Canadian website. Ogenda ku Canadian website osubmittingeyo, ogenda ku Canadian website osubmittingeyo your documents oba your profile. Then bw'ona omala okusubmittinga your profile, you will receive an invitation to apply for the Canadian permanent residence. Bajja kuwa invitation. Bwe baba nga bakuselectinze, bagenda kuwa invitation osobole okuapplyinga for the Canadian permanent residence. Yeemu ku ngeri gy'oyinza immigratinga oba okugendamu e Canada. Bw'oba nga toyagala bakubbe, osobola obyekolerako like some of the agencies oyinza ozikozesa ate they end up nga tebakututte ate ngo bawadde sente nnyingi. Kati it's better nowekolerako, it's better newe applyingira n'osobola okwegendera e Canada ng'oapplyinze through these systems ze baba bataddewo. Akaakati kijja kwetagisa neera okusubmittinga. Bw'oba omaze okusubmittinga your profile, kijja kwetagisa era okusubmittinga substantial applications omuli olina okusubmittinga olina okufuna reference letter, additional identity documents, for example police clearance, olina okufuna police clearance certificates, results of a medical examination. Make sure bino byonna obeera nabyo obifuna nga tonnaba na even kutandika na processing. Funa medical results, funa results of a medical examination, genda ku laboratories gye banaba bakusindiseemu kuba ojja kwebuuza, ojja genda ku website zaabwe olabe laboratories eziri kati mu country yonna gy'oba olimu obabuuze. Katugambe bw'oba mu Uganda laboratories ki gye bagenda okusindikamu ogenda okukolera zino medical, gy'ogenda okukolera medical examination. Tebagikolera buli wamu, bo baba ne laboratories zaabwe ze beesiga. Bw'oba nga oyagala kugenda mu Canada ne kino oba olina okimanya, funa medical examination results byonna obeere nga obiyina ng'ogenda ku applyinga okugenda e Canada. Then number 3, kigenda kwetagisa okumanya eligibility for the express entry. Oli legible? Banaakukkiriza bw'onoba osubmittinzeeyo your application, olina okimanya, olina okumanya your eligibility. Olina requirements ezeetaagisa okusobola okuapplyinga for this express visa entry nga tonnabagenda Canada. Ebintu ebimu ebikulu by'olina okumanya. Omuntu ali legible oba alina legibility okuapplyinga for this express entry visa program alina okuba nga alina university or a college degree oba a master's degree. Alina okuba nga alina skilled work experience. Olina okuba nga olina moderate proficiency in English, a moderate proficiency in English, nga at least oluzungu olutegeera bulungi nga ate osobola okukola paper n'oluyita kubanga ogenda kola examination about English and French. Okuba nga odemonstratinga okulaga nti ddala oli legible okuapplyinga for this Canadian visa. Cause lwaki tugamba ne French, abantu b'omu Canada abasinga bakozesa French n'oluzungu. So that's why they test you if you're not French and English. And make sure bw'oba nga ogenda ku applyinga for this Canadian visa, learn some words in French. Yigayo ku bintu ebimu, yigayo ku bigambo ebimu ebiri mu French. Osobola okugenda nti ne baba bakuwadde interview omanyeeko idea ku bigambo ebimu. Kino kijja kwanguyirwa ne interviewer okukkiriza application yo bw'oba nga omanyiiko olulimi lwa French. Bw'oba nga oli legible oba nga oqualifyinga, tugambe nti olina college degree, you are a skilled worker ng'ate obadde okola mu kifo ekyo okumala omwaka gumu, obadde okola mu kifo gy'okolera okumala omwaka gumu as a skilled worker, ng'oyise oluzungu ng'omanyi English. Ekiddako kwe kusubmittinga your application under the express
entry program. Bino byonna babikolera online or submitting online ku Canadian website. Naye making sure ogenda ku website entuufu. Tomala ga submitting ku any website about Canada. Searching a website entuufu gyoba submitting yo application yo ne profile. Canadian website entuufu ojja girabeera eya government, website entuufu eya government kogendo submitting ako bino byonna your profile. So okusubmitting your application under the express entry programs zino ojja submitting your application through this program. For example, balinayo Federal Skilled Worker Program, which is the FSW. There is Federal Skilled Trade, FST. You can apply through that. You can also apply through Canadian Experience Class, which is the CEC. There's a program where you know submitting your express visa entry if you're going to apply for the Canadian visa. Bw'oba oyagala okumanya nti oba oli eligible to apply for the Canadian visa oba for this express visa entry, osobola okukozesa this online assessment tool. Genda ku online oba ku internet otekemu assessment tool, otekemu free online assessment tool for the Canadian visa olabe oba oli eligible. Mbikubuulira kisobola okuyambako ku preparing ate omanye ebikiddala ebyetaagisa oleme ku falling a victim of the scam oba abano abafere. So mbikubuulira oleme ku falling into this victim. Eri abantu bonna abayinza okweyambisa chance okuba nga tolina kyomanyi about immigration ne beeyambisa guno omukisa ne bakutwalako ssente zo. So ojja kozesa free online assessment tool olabe oba ddala oli eligible applying for the Canadian visa. Then kigenda kwetaagisa okumanya the general visa requirements. Neera bw'oba ogenda applying for the Canadian visa kigenda kwetaagisa okumanya the general visa requirements. Mu general requirements mulimu olina okuba at least 1 year in the last 10 years of continuous full time. Ojja kulaga nti at least obadde okola mogwo omulimu gw'olinamu experience omwaka gumu mu myaka, katugambe nti omulimu ogwo gubaddewo okumala emyaka 10. Naye kijja kwetaagisa olaga nti at least for the past 1 or 2 years obadde okolera company eyo oba mukamaawo okumala emyaka 2. Oba olina okyaprovinga. Kigenda kwetaagisa okulaga nti ddala omanyi Oluzungu, omanyi English oba French. Okulaga nti to demonstrate, okulaga nti ddala omanyi English oba French bagenda kuwa test. Then bw'onoogiyita bagenda kuwa results eziraga nti you have been approved. Test ogiyise, balina report gye bagenda okuwa oba document gye bagenda okuwa nti oyise test ey'Oluzungu oba French. Minimum benchmark eya Canadian language test erina kuba 7. Ekyo twakyogeddeko, erina kuba 7 and above, both mu Luzungu oba both mu English oba mu French. So kiteeka mu minds nga tonaba ku applying for this Canadian visa. Endala ku requirements endala eyeetaagisa ng'ogenda ku applying for the Canadian visa mulimu olina okuba nga you completed a post-secondary education. This is the standard for the education credential assessment. Make sure wamala post-secondary education yeyo standard kwe ba assessingirako omuntu yeyo standard ya education kwe ba assessingirako gye bakolerako assessment. Minimum requirements to apply for the express entry. Requirements endala ezikwetaagisa applying. Requirements endala, the minimum requirements needed to apply for the express entry include mulimu, you have to apply as a skilled worker. Olina ku applying nga skilled worker.
N'ekirala bw'obanga omiitinze bino byonna n'osubmitingayo application tekitegeeza nti bagenda kuwa invitation. Olina kutryinga your luck no applyinga, then obanga olina kutryinga your luck n'osiba omutima no applyinga. Bw'obanga oli luck enough, then they will send you this invitation. Olina kusaba nnyo Mukama akuyambe osobole ofuna invitation ekuyita okwapplyinga for the Canadian visa. Osobola okwapplyinga for the Canadian permanent residence. Invitation eno gy'ogenda ofuna through the express visa, through the express entry program, yegenda okuyamba ku applyinga for the Canadian permanent visa residence. Ekigendo ekimu ku biyinza okuyamba okugetinga selected oba okufuna chances eziri high okubanga bagenda kuselectinga, olina okubanga profile yo eri strong, ngeri ranked among the strongest profile kwezo ze bagenda selectinga. Kakati ekigendo making a profile yo kuba strong okusobola okuyitawo mu ba selectees kwajuka abantu baba bangi. Oyagala ofuna invitation mangu okubanga oli ranked, okubanga profile yo eri highly ranked, olina okubanga profile yo eri highly ranked osobola ofuna invitation letter ekuyita okwapplyinga for the Canadian visa. Kigenda kwetaagisa okumanya the factors they consider nga baselectinga abantu be bagenda okwa invitation, nga muno mulimu baconsideringa English proficiency, olina okubanga omanyi Oluzungu oba French, ate ng'oyise test. They will consider the age, emyaka gy'olina, your level of work experience, education, Canadian connection. Bw'obanga olina omuntu oli connected to someone ali Canada, kino nakyo kijja ku-increasinga on your rank okubeera nga bajja kuselectinga. So include the connection in your application. Bw'omala omanya factors they consider, requirements ze zino wammanga. Olina okubanga oli under 30 years, olina okubanga oli under 30 years old. You hold at least a bachelor's degree or a master's, ng'olina ebitabo ng'olina master's oba degree. You have to demonstrate high English or French language. Demonstration eno twagambye nti bajja kuwa exams ez'Oluzungu oba French. Bw'onooziyita with a 7 pass mark, ojja kuba osobola okwapplyinga for the Canadian visa. Oba ojja kubanga ofuna omukisa okubanga oli ranked among those, oli on the top, kijja kuyamba okubanga oli kwabo ba top ranked among the selectees. So make sure ezo requirements ozituukiriza. 3 years of okubanga olina 3 years of skilled work experience. Omaze okumanya requirements ki ezeetaagisa aba applyinga batya, then ekiddako ky'olina okumanya the cost. How much does it take? Kijja kwetaagisa ssente mmeka okusobola okwapplyinga for the Canadian visa. Then kigenda kwetaagisa okumanya ssente ezigenda okwetaagisa ng'ogenda processinga for this Canadian visa, ssente mmeka ezina kwetaagisa. Ssente mmeka z'ogenda okumalawo. Kakati bw'oba ogenda kwapplyinga for this visa, amagezi genkwa, make sure olinako ku account yo ng'obukadde 2 oba obukadde 3 okugenda waggulu. Kati bw'oba toyina ng'ogenda zeewola bwewozi, making sure nti bw'ebanga ogenda zeewola ng'ozifunye bamaze ozikuwa, toziteekako ku account mulundi gumu. Kuba bw'onooziteekako omulundi gumu kijja kutegeeza omuntu agenda okuyita mu profile yo nti obadde toziyinaako, toyina source of income, oba ozifunye mu ngeri endala, kijja kulemesa okufuna visa. Naye bw'oba oyagala ofuna eno visa, osobola ogamba nti buli lunaku oba buli wiiki ngenda teekako ng'akakadde kamu ku account yange, wiiki eddako nteekeko $50, eddako nteekeko obukadde 2, oba ngenda teekako monthly. Bw'obanga ogenda travelinga katugambe nga mu Gwekumi, making sure mu January otandika okuteekayo zino ssente.
basobole okulaba nti akawunti ebadde runninga bulungi. Kino kijja bamatiza nti ddala olina source of income ate osobola okwebeezaawo ng'ogenze mu nsi yaabwe, kubanga bano abantu tebaagala genda mu nsi yaabwe ate olemereyo. Okubamatiza nti ddala genda e Canada ate okomewo. Jjukira ogenda kweyambisa guno omukisa gwa express entry osobole okufuna permanent residence mu Canada. Kakati making sure olina ssente ku account yo, bank statement yo nga at least ebadde etambula bulungi. Ssente zikwetaagisa oba z'ogenda omalawo ogenda zisaasaanya mu ngeri bweti. Language test egenda kumalako average of $300. Education credentials, education credential assessments zijja kutwalako nga $200. Biometrics zigenda kutwalako $85. Average twogereramu average. Then government fees zigenda kutwalako nga $1,325. Then medical examination, medical egenda kutwalako like $450. And then police clearance certificate ejja costinga like $100. Kati toto jagifuna ng'omaze okugatagatte ezo sente ziri mu dollars ojja zikyusa ozizze mu Ugandan money osobole okumanya sente meka zengenda ezineetaagisa okuba nazo nga sinnaba kutandika yadde n'okuprocessinga nga sinnaba tandika okuprocessinga ekintu n'ekimu okugenda e Canada. So making sure you have sufficient fund or you can demonstrate that you have this fund. Osobola okulaga nti ddala sente zino oziyina ku akawunti yo. Kati ate n'ekirala ky'olina okumanya. Yes, olina zino sente ezigenda okuyambako ze beetaaga okuba nazo ku akawunti oba ezigenda okuyambako processinga your trip to Canada. Kijja kwetakisayo okubeera okulaga nti kijja kwetakisayo ate ne ssente endala ezinaalaga ddala. Kijja kwetakisayo okubeera ne ssente endala ezinaalaga nti right bampadde visa ntuuse Canada. Interview ono oba omuntu agenda oyita mu profile ajja kwetagisa okulabako ssente endala ku akawunti yo z'ogenda okukozesa ezigenda okuyamba in that bw'onoba ogenze Canada ssente zikuweddeko, ssente ne zikuggwako ku akawunti yo kulina okubeerako ssente ezirina okulaga nti bw'oddayo e Uganda olina w'otandikira bw'obanga tofunye permanent residence mu Canada. Kijja kwetagisa okukakasa ono agenda oyita mu ono interviewer oba agenda okuyita mu application yo ddala osobola okwebeezaawo nawankubadde ospendize zino zonna ssente mu Canada n'ofunako ne ssente ezigenda okuyamba okwebeezaawo ng'ovudde mu trip yo okuva e Canada okudda mu nsi yo olina okulaga ddala ssente zino ozirina. At making sure bw'oba ofuna ssente ezigenda okuyambako ku application olekawo ne ssente ezigenda olaga omuntu ono ddala osobola okusustaininga your life ng'omaze okubeera e Canada. Oyinza ku akawunti okulekako ng'obukadde 10 okulaga nti bw'onooba ova trip ye Canada zino ssente z'ogenda otandikirako. Then bw'oba ng'ogenda ku processing ogenda Canada twagambye nti kijja kwetagisa okuba ne cover letter, kigenda kwetagisa okuba n'ekirala ne COVID results eziri negative results. Jafuna COVID test naye zino ojja zifuna nga bamaze okwappruvinga yo application ng'ofunye invitation ojja genda bakebere for COVID test naye kijja kwetagisa ofune negative results. Kijja kwetagisa vaccination, COVID vaccination era bw'obanga oyagala ogenda Canada make sure ogenda n'ofuna vaccination eya COVID kuba tebagenda kukkiriza genda Canada nga tebakugema COVID. Then twagambye nti kijja kwetagisa cover letter. Kati mweno cover letter bw'obanga oyagala ogenda Canada making sure okola cover letter egenda okuimprisinga ono omuntu okukuwa visa oba okuwa invitation. Cover letter eno gikole teekamu
education yo, teekamu engeri gy'ogenda okuspendingamu ssente zo. Tugambe nti ogenda kola shopping, ogenda kola listing eriko shopping, my transportation, ngenda kuspendinga ssente bwezi. Oba okola cover letter ennungi olina okuincludingamu ssente z'ogenda osaasaanya ku accommodation w'ogenda osula, shelter, hotels, oba olina oziteekamu, oba olina oteekamu transportation. Kale teekamu as an estimate ezogenda okuyamba ku transportation, ku food, shopping. Jjukira ogenda Canada, baagala olage nti ddala togenda just kutuula butuuzi, ogenda kuleeta, ogenda yingiza ssente mu nsi yaabwe. Kati olina okuincludingamu shopping kweyo list yo, making sure okola cover letter esikiriza ddala ereetera omuntu ono, ogamba ddala omuntu ono agenda kujja Canada, ssente azina, tagenda just kumala budde. Mulage nti bw'oba ogenze Canada ojja kuddayo ewammwe. Include all of that in your cover letter. Kakati eno express entry, eno visa ya express entry ojja kutwalira emyezi nga 6 ogifuna bw'oba omaze submittinga yo profile. Bw'oba omaze submittinga yo profile kijja kutwalira emyezi nga 6. Osobola ofuna insurance that ogenda funa permanent residence. Kijja kutwalira emyezi nga 6 okusobola okufuna feedback oba insurance of a permanent residence visa in Canada. So kijja kwetaagisa obugumiikiriza mu myezi nga 6 n'okusukkawo. Woba oli lako oyinza ogifunira mu myezi nga 6. Emu ku ngeri gy'oyinza oyitamu ogende Canada. Then waliwo n'engeri endala, programs endala z'oyinza oyitamu ogende Canada, omuli family sponsorship. Bw'oba olina family member ali ebweru oba nga ali mu Canada asobola osponsoringa yo trip, okusobola ogende Canada. Bw'oba nga olina your relative asobola okusponsoringa trip yogende Canada, asobola okuweereza invitation, agenda na applying for your invitation. Eno program ekola nga oyo omuntu ali e Canada relative wo, either nga maama wo, either nga spouse wo, partner wo, obanga oli mwana we, obanga oli muzadde we, obanga oli grandparents, obanga oli grandparents, obanga oli among the grandparents be. Olina okuba nga oli connected to this person okusobola okuba nga akufunira invitation, osobola ofuna visa ekutwala e Canada. Engeri endala, you can be nominated by the Canadian province or a territory. Ekyalo kyonna mu Canada kiyinza okunominatinga, waliwo nomination programs ze bakola, osobola okuapplyinga through these provincial nominations n'osobola okufuna visa ekutwala e Canada. Then another process tulinayo Quebec selected skilled workers. Eno Quebec osobola oyita through this program no applying for your visa oba no applying for your invitation, submitting your profile through these Quebec selected skilled workers. Okusobola okumigrating to Canada as a skilled worker in the province or in the provinces of Quebec. Mu byalo byeyo Quebec. O applying n'osobola ogenda mu Canada naye ng'ogenda mu program yo mu byalo si kyalo nnyo naye ebyalo eby'omu Canada ziteekawo programs n'ogenda n'okolerayo. Osobola okugenda n'okolerayo for like 2 years to 3 years, then later n'ovaayo n'ojja mu city n'okyusa omulimu n'ofuna visa endala. And then waliwo program endala bagiyita Atlantic Immigration Program. Eno o immigrating oba ogenda mu Canada ng'agenza okusoma. Sobola okukozesa eno program. Then another program, you can immigrate to Canada or you can go to Canada through caregiver. Osobola ogenda mu Canada ng'agenza osobola ogenda mu Canada ng'ogenze okukola mu ngeri nti oyinza ogenda okukola ng'agenza okulabirira abaana, abakadde, abantu abalina obulemu. Osobola ogenda nga
live-in worker, live-in caregiver ng'ogenda beererayo ddala mu Canada. So osobola okuyitamu eno program no osobola okuapplyinga through this program no applyinga nga a caregiver osobola okufuna visa ekutwala mu Canada. Number 7, osobola okugenda mu Canada through a start-up visa. Eno nayo program ndala esobola okuyambako okugenda mu Canada. Kakati wano eno program yeetagisa nti bw'oba olina intentions ezigenda otandikawo omulimu ng'ogenda tandika business e Canada, osobola oyita through this program no applyinga through this visa basobola ogikuwa ng'olina ekiraga nti ddala olina ssente ezigenda okuyamba okutandika omulimu, okutandika business e Canada. Olina ssente ezimala na buli kimu ekyetaagisa. So bw'oba olina ssente ezimala osobola oyita through this startup visa program n'osobola ogenda e Canada. Then self-employed, waliwo ne self-employed program. Osobola ogenda e Canada nga self-employed. For example, bw'obanga olina katugambe oli munnamawulire, oli mu bya sports, osobola ogenda e Canada through this program self-employed. Ate ng'olina empapula eziraga nti ddala oli mu bya sports era oli munnamawulire, obanga oli into any cultural activities, kubanga zino ensi ze-embracinga nnyo culture and sports. So bw'obanga olina an excuse, obanga oli passionate about sports, you can go to Canada through this program, self-employed program. Then tulinayo agri-food pilot. Eno program gyosobola oyitamu agri-food pilot. Eno program ng'eyamba nnyo abali mu agricultural sector, oli mulimi, farm eri registered, bw'obanga oli mulimi osobola oyita through this program. Abantu b'e Canada baagala nnyo abantu abalimi. So bw'obanga oli mulimi nga olina ekikakasa nti ddala oli mulimi, osobola okuapplyinga for this agro-food pilot program n'ofuna visa ekutwala e Canada. Then tulinayo health care workers oba permanent residence pathway. Bw'obanga ogendanga worker agenda okuyambako ku ba refugees, obanga health worker ogenda kukola ku bantu abafunye ogendanga doctor, health care worker. Katugambe ng'eno period eriwo eya COVID betaaga ba health care, so osobola ogenda mu eyo sector n'osobola okuwa obuyambi eri abantu abafunye COVID oba abantu ba refugees. So you can use this health worker or permanent residence pathway okufuna visa ekutwala e Canada. Ezo ze zimu ku ngeri z'oyinza okufunamu visa ekutwala e Canada. Oba y'emu ku process gy'oyinza oyitamu okugenda e Canada. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bw'obanga oyagadde information gwe tukuleeteddemu eno video, osobola okumentinga down, osobola okumentinga like, share. You can consider subscribing. Thank you for listening to me. Mwebale kumpuliriza. Commenting down below otubulire video ki z'oba oyagala endala tukutuuseeko.